సో, పార్ట్ 1లో మనం బిల్డింగ్ మెటీరియల్‌కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వెషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో, మెయిన్‌గా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వెషన్స్ ఉన్నాయి. సో, అందులో కొంచెం ఒక 30 ఇంపార్టెంట్ క్వెషన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో, బిల్డింగ్ మెటీరియల్ అండ్ కన్‌స్ట్రక్షన్. సో, అలాగే ఫర్దర్‌గా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇంపార్టెంట్ క్వెషన్స్ గురించి. సో, ఫస్ట్‌గా బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్‌లో ఇంపార్టెంట్ క్వెషన్స్ చూసేకల్లా సబ్‌డివిజన్, లేఅవుట్ ప్లాన్ which shall be drawn on a scale of not less than. సో, సబ్ డివిజన్ లేఅవుట్ అనేది లెస్ దెన్ ఎంతలో అంటే నాట్ లెస్ దెన్ అంటే అంతకన్నా తక్కువ ఉండకూడదు అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో, ఆన్సర్ ఏమో బి 1:500. సో, ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది. సో, యాజ్ పర్ నేషనల్ బిల్డింగ్ కోడ్. సో, నేషనల్ బిల్డింగ్ కోడ్ ప్రకారం సో లేఅవుట్ ప్లాన్ అనేది నాట్ లెస్ దెన్ 1:500 కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు. సో, ద లొకేషన్ ఆఫ్ ఆల్ పర్పోజ్డ్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ రోడ్స్కి. సో, ఇది మొదటి క్వశ్చన్. అదే ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి సబ్ డివిజన్ లేఅవుట్ అనేది తక్కువగా ఉండకూడదు ఎంతకి 1:less. సో, సెకండ్ క్వశ్చన్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ అండ్ ఎలివేషన్ అండ్ ద సెక్షన్ అకంప్లయింగ్ ద నోటీస్ షెల్ బి డ్రాన్ టు ఏ స్కేల్. సో, ఒక ప్లాన్ యొక్క బిల్డింగ్ ఎలివేషన్ సెక్షన్ మొత్తం అకంప్లీషన్ అన్న నోటీస్ అందులో అదే డ్రాన్ అంటే ఆ స్కేల్ ఎంతలో ఉండాలంటే అది 1:100లో ఉండాలి. సో, ఆప్షన్ సి. సో, ఆప్షన్ సి అనమాట. సో, 1:100లో ఉండాలి. మొదటిదేమో అదే సబ్ డివిజన్ అనేది 1:500 కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు. అలాగే ప్లాన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఎలివేషన్ సెక్షన్ అనేది 1:100లో ఉండాలి. అది కంపెనీ అదే ద ప్లాన్ ఇంక్లూడ్స్ ఫ్లోర్ ప్లాన్ విచ్ షో అస్ ఆక్యుపై ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ అండ్ నీడ్ టు లార్జ్ ఇనఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండర్స్టాండ్ వెల్ అండ్ ఎన్బిసి స్పెసిఫై స్కేల్. సో, ఇది ఎన్బిసి అంటే నేషనల్ బిల్డింగ్ కోడ్ స్పెసిఫై చేసింది ఈ కోడ్ని. సో, ఏ డాష్ line usually parallel to a plot boundaries and laid down each case authority beyond which nothing can be constructed toward the side boundaries. So, a line dash usually parallel plot ఏ లైన్ అనేది డ్రా చేస్తే బిల్డింగ్ లైన్ అనేది. సో, ఏ బిల్డింగ్ లైన్ అనేది యూజువల్లీ ప్యారలల్ టు ఏ ప్లాట్ బౌండరీస్. సో, ఏ లైన్ అనేది ప్యారలల్గా ప్లాట్ బౌండరీస్కి ఉండేదంటే బిల్డింగ్ లైన్. సో, ఆప్షన్ ఏ. సో, ద రేషియో ఆఫ్ ది టోటల్ ఫ్లోర్ ఏరియా inclusive for all the floors to the area and plot on which building standards is which as. So, standards which as అంటే the ratio of the total floor area inclusive of all floor areas of the plot on which building standards. ఏ బిల్డింగ్ స్టాండర్డ్స్ బట్టి రేషియో ఆఫ్ టోటల్ ఫ్లోర్ ఏరియా అలాగే ఆల్ ఫ్లోర్ ఏరియా అనేది కాల్కులేట్ చేస్తాం, అదే డిఫైన్ చేస్తాము. అదే దాన్ని ఏమంటామంటే మెయిన్గా సో బిల్డప్ ఏరియాలో ద రేషియో ఆఫ్ టోటల్ ఫ్లోర్ ఏరియా అలాగే ఫ్లోర్ ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ ప్లాట్ ఏరియా అనేది బిల్డింగ్ స్టాండ్స్ నోన్ యాజ్ బిల్డప్ ఏరియా అనమాట. ఓకే, సో దాని యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్. The aggregate area of doors and windows shall not be less than. Aggregate area అనేది shall not be less than dash of floor area of the room. ఏ ఫ్లోర్ ఏరియా రూమ్ కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు. సో, ఆప్షన్ సి 1/7 ద అగ్రిగేట్ ఏరియా ఆఫ్ డోర్ అండ్ విండోస్. సో, డోర్ అండ్ విండో నాట్ లెస్ దెన్ అంటే తక్కువ ఉండకూడదు. యాజ్ పర్ ఐఎస్ కోడ్స్ ద ఏరియా is less than specified area occupied the building will not be require enough lighting and ventilation. The area shall not be opening excluding area of the doors should be minimum 1/10. సో 1/10 ఉండాలంట మినిమం. సో, డ్రై హాట్ క్లైమేట్ వచ్చేసరికల్లా మినిమం 160 ఉండాలన్నమాట. సో, ఇది డ్రై హాట్కి అయితే 1/10 ఉండాలి. వెట్ హాట్ అంటే అదే వెట్ హాట్ క్లైమేట్ కండిషన్స్కి అయితే ఏరియాకి అయితే 160 ఉండాలి. సో, నాట్ లెస్ దెన్ ఫర్
1/7 అగ్రిగేట్ ఏరియా ఆఫ్ డోర్ అండ్ విండో. సో డోర్కి విండోకి అగ్రిగేట్ ఏరియా అనేది తక్కువ ఉండకూడదు, ఎంతకంటే 1/7 కన్నా తక్కువ ఉండకూడదంట. సో ద ప్లేసింగ్ ఆఫ్ వేరియస్ రూమ్స్ ఆర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ correlation of their functions and due to proximately which with each other is known as. So the placing of various rooms and ultimate unit structure ni so proper correlations అనమాట, ప్రాపర్ correlation. సో గ్రూపింగ్ అనమాట దీనికి. సో సో కింద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది. గ్రూపింగ్ ఈజ్ అ ప్రాపర్ arrangement of room according to their functions lead to better planning of building. సో గ్రూపింగ్ అనేది ఏంటంటే ప్రాపర్ అరేంజ్మెంట్, రూమ్ అకార్డింగ్ అంటే రూమ్ ఎలా ఉండాలి ఏంటనేది ప్లానింగ్కి డిజైన్స్ గ్రూపింగ్ బట్టి మనం కోరిలేషన్ చేసుకుంటాం మొత్తం అన్నింటిని. సో ద డాష్ ఈజ్ యూస్ టు మెయిన్ ద ఎక్స్టర్నల్ వ్యూ యాజ్ సీన్ ఫ్రమ్ సెర్టైన్ రూమ్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్. సో ఎక్కడి నుంచి అయితే వ్యూ అనేది మీకు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అనే దీనిపైన ఏ ప్రాస్పెక్ట్ ద టీమ్ ప్రాస్పెక్ట్ ఈజ్ యూస్డ్ టు ఎక్స్ట్రీమ్ వ్యూ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ వ్యూ. సో ప్రాస్పెక్ట్ ఈజ్ డిటెక్టెడ్ బై సరౌండింగ్ peculiarity of site of the project. So it can help us to conceal some unwanted view and reveal the beauty of the building. సో ఏంటంటే అన్వాంటెడ్ అంటే మనకు పనికిరాని దాంట్లో అంటే మనకి వ్యూ ఎలా కనిపించాలంటే నీట్గా అంటే ఆ వ్యూ నుంచి ప్రాపర్గా కనిపిస్తుందా లేదా అనేది మన ప్రాస్పెక్టివ్ వ్యూ బట్టి మన యొక్క బిల్డింగ్ అనేది సరిగ్గా ఉందా లేదా అనేది చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది అనేది ఎక్స్టర్నల్ వ్యూ అనమాట. It means. So next, the area of the earth lies between the zone of Cancer and Capricorn is known as. So area of the lies between zone of the Capricorn అంటారంటే ట్రాపికల్ జోన్. దీన్ని ట్రాపిక్ జోన్ ఉంటాం. సో ట్రాపిక్ జోన్ బిట్వీన్ ద క్యాన్సర్ 23rd of 1/2 degree north latitudes and Capricorn వస్తారు కదా 23rd of 1/2 degree of south latitudes. సో దీన్ని అంటే ఈ జోన్ని ట్రాపిక్ జోన్ అంటాం. సో జోన్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, జోన్ ఆఫ్ కాప్రికార్న్ అనేది కరెక్ట్గా ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండేది ట్రాపిక్ ఆఫ్ జోన్ అనమాట. సో 23 degrees ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్లో ఉంటుంది, నార్త్ లాటిట్యూడ్స్, అలాగే సౌత్ లాటిట్యూడ్లో ఉంటుంది. ఓకే. సో ల్యాండ్ స్పేస్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ కమ్స్ అండర్ విచ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. సో ల్యాండ్ స్పేస్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఏ ప్రిన్సిపల్ ప్లానింగ్లోకి వస్తుంది. సో ఇది అనేది ఎసింథెటిక్ ఆర్కిటెక్చర్ కింద వస్తుంది. సో ఇది ల్యాండ్ స్పేసింగ్, ఇది అనేది మేజర్ రోల్స్ ప్లే చేస్తుంది. ఇది అనేది ఇట్ డీల్స్ విత్ యూటిలిటీ ఆఫ్ రూమ్ అకార్డింగ్ టు దేర్ ఫంక్షన్. సో రూమ్ ఎలా ఉండాలి అనేది ఆ ఫంక్షన్ దాన్ని బట్టి డీల్ చేస్తుంది అనమాట. సో వెన్ బిల్డింగ్స్ బైలేస్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్. సో వెన్ బిల్డింగ్స్ బైలేస్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ అంటే ఎప్పుడు వచ్చింది బైలేస్ అనేది? బిల్డింగ్ బైలేస్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఆన్ April 1984. సో 1984లో వచ్చింది ఏప్రిల్. సో బర్నింగ్ సన్ ఈజ్ a fixed season and rainfall which is heavy, moderated and which storm are a tropical features of dash. సో ట్రాపికల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ డాష్ అంటే ట్రాపికల్ జోన్. సో బర్నింగ్ సన్ ఈజ్ ఏ ఫిక్స్డ్ రీజన్. సో బర్నింగ్ సన్ అనేది ఫిక్స్డ్ రీజన్ అండ్ రైన్ఫాల్ అయితే హెవీ అండ్ మోడరేట్గా ఉండేది ఎక్కడ ఉంటుందంటే మెయిన్గా ట్రాపికల్ జోన్. సో ఆన్సర్ డి. సో నెక్స్ట్, సో దానికి మీకు దీని పీడిఎఫ్ నేను మీకు కింద దీని పీడిఎఫ్ మీకు కావాలనుకుంటే నాకు మెన్షన్ చేస్తాను, నేను మీకు సెండ్ చేస్తాను. సో ద ట్రాపిక్ క్లైమేట్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హీట్, హెవీ, హాట్ విండ్ అండ్ లో విండ్. హాట్ విండ్, లో విండ్ అండర్ విచ్ క్లైమేటిక్ కండిషన్? హాట్ విండ్, లో విండ్ అనేది ఏ కండిషన్స్లోకి వస్తుంది అంటే హాట్ డ్రై అనమాట. సో విచ్ సిటీ ఈజ్ ద మహారాష్ట్ర ఎక్స్పీరియన్స్ హాట్ డ్రై క్లైమేట్ కండిషన్స్? హాట్ డ్రై ఏ సిటీ అనేది మహారాష్ట్రలో ఉంటుందంటే ఇందులో
A. Nagpur. Ahmedabad, Nagpur are similar. Ahmedabad, Nagpur అనేది సిమిలర్ అదర్ ప్లేసెస్ స్విచ్ అవే ఫ్రమ్ ద కోస్టల్ రీజన్. సో కోస్టల్ రీజన్ కన్నా దూరం ఉందా, రీజన్ కన్నా దూరం ఉంది కాబట్టి హాట్ డ్రై కండిషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి మహారాష్ట్రలో. సో ఇన్ విచ్ సిటీ, సో which type of climatic consists of high humidity throughout the year and even in a dry season with various in a dry and night temperature. సో నైట్ టెంపరేచర్కి వచ్చేసరికల్లా హాట్ వెట్. సో డ్రై అండ్ నైట్ టెంపరేచర్ అంటే హాట్ వెట్ టెంపరేచర్స్. సో రేంజ్ అనేది 25 degrees to 30 degrees లేదా 10 to 22 degrees ఉంటుంది. అదే 10 degrees centigrade to 2 degrees. The data regarding to the temperature, the moisture, timing and the sunset, sunrise and directly of the wind are collected are presented by meteorological department of Ministry of Commerce, Government of India. సో the data regarding temperature moisture వీటి యొక్క అదే సన్ రైజ్ డైరెక్షన్స్ ఇవన్నీ కనుక్కున్నది ఏంటంటే మెట్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్ కనుక్కుంటుంది. సో మన ఇండియా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాది. ఓకే. సో ఫ్రమ్ ద గివెన్ క్లైమాటిక్ కండిషన్ విచ్ హ్యావ్ ఇట్స్ వరస్ట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ బిల్డింగ్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ఇండియా. సో బిల్డింగ్ స్ట్రక్చర్లో వరస్ట్ ఎఫెక్ట్స్ ఇది ఎలా అవుతుందంటే క్లైమాటిక్ కండిషన్స్లో హెవీ రైన్, ఎక్కువ వర్షం పడడం వల్ల మనకి ఎఫెక్ట్స్ అనేది బాగా చూపిస్తుంది బిల్డింగ్స్లో. సో విచ్ బిల్డింగ్ మెటీరియల్ హ్యావ్ హై సిస్మిక్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఫిక్సిబుల్ ఆఫ్ నెయిల్డ్ జాయింట్స్లోని ఏ బిల్డింగ్ మెటీరియల్ హ్యావ్ హై సిస్మిక్ రెసిస్టెన్స్. సో ఎక్కువ సిస్మిక్ రెసిస్టెన్స్ అనేది నెయిల్ జాయింట్లో ఉంటే ఏ దీంట్లో ఉంటుంది అనేది చెప్పాడు, ఏ మెటీరియల్ అనమాట. సో ఏంటంటే మెయిన్గా టింబర్ మెటీరియల్లో ఉంటుంది నెయిల్ జాయింట్స్ దగ్గర. సో ఎందుకంటే మెటీరియల్ బాగుంటేనే, క్వాలిటీ బాగుంటేనే, వర్క్మెన్షిప్ అనేది బాగుంటేనే మన యొక్క బిల్డింగ్ అనేది గట్టిగా ఉంటుంది కన్స్ట్రక్షన్. సో దాన్ని బట్ట పిరమిడ్స్ ఆర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్, పిరమిడ్స్ అనేది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దేనికి, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వాట్. సో ఎర్త్క్వేక్ రెసిస్టెంట్ స్ట్రక్చర్. సో ఎర్త్క్వేక్ రెసిస్టెంట్ స్ట్రక్చర్ ఇప్పటివరకు చూసారు కదా మన పిరమిడ్స్కి ఎన్ని ఎర్త్క్వేక్స్ వచ్చినాయేమో లేదు. సో ఇట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎర్త్క్వేక్ రెసిస్టెంట్ స్ట్రక్చర్. సో విచ్ ఆర్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్ ఆఫ్ ఎర్త్క్వేక్ రెసిస్టెన్స్ డిజైన్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్. సో ఎర్త్క్వేక్ రెసిస్టెన్స్లో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్ డిజైన్ కన్స్ట్రక్షన్ అనమాట ఎర్త్క్వేక్ దీంట్లోని. సో అందుకొసరికల్లా బేస్ ఐసోలేటెడ్. సో బేస్ ఐసోలేషన్ అనే దాన్ని బట్టి ఎర్త్క్వేక్ రెసిస్టెన్స్ అనేది డిజైన్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ దీంట్లోనే కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది. సో ద టెంపరేచర్ అట్ విచ్ డాష్ అండ్ డాష్ highest and its lowest at the, సో ద టెంపరేచర్ ఈక్వేటర్లో ఎక్కువ ఉంటుంది, పోల్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికల్లా తక్కువ ఉంటుంది. సో డాష్ ఈజ్ యూస్ టు ద మెయిన్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ అడ్మిటింగ్ మోర్ ఆర్ లెస్ సన్షైన్ ఇన్ ద రూమ్. సో సన్షైన్ ఇన్ ద రూమ్లో సన్షైన్ డాష్ ఈజ్ యూస్ టు రెగ్యులేట్. సో రెగ్యులేషన్ అంటే సన్షైన్ ఎక్కువ తక్కువ ఉండాలి మన రూమ్లో అనేది ఎలా డిసైడ్ చేస్తా అంటే ఆస్పెక్ట్ ద్వారా. ఆప్షన్ డి. సో the term dash is used to mean link of access or movement between the various rooms and floors of the building. The term dash ఏ టర్మ్ అనేది. సో it's circulation is a mean is used to link the access movement between the various rooms and floors of the building. So okay, dash is used to indicate the architecture affected, produce the elevation relation with height, portion of doors and windows, materials, employees and construction external. సో డాష్ ఏం యూజ్ చేస్తాం. సో ఇటే ఎలగ్రెన్స్. సో ద ప్లేసింగ్ ఆఫ్ ద వేరియస్ రూమ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ స్ట్రక్చర్ ప్రాపర్ correlation of their functions and it is due to proximity with each other is known as grouping.
One of the important requirement of good planning is privacy. The term that's used to refer the effect derive the space of room that in length, width and height. సో మన యొక్క అనే రూమ్ యొక్క స్పేస్ని లెంత్ విత్ హైట్ని డివైడ్ చేసేది ఏంటంటే రూమ్లీనెస్. సో రూమ్లీనెస్ బట్టి యూస్ చేసుకొని మన యొక్క స్పేసింగ్ అనేది ఎంత అనేది ఏంటనేది లెంత్ విత్ హైట్ అనేది మనం డిఫైన్ చేస్తాం. యాజ్ ఎ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ద టర్మ్ డాష్ ఇస్ యూస్ టు మీన్ ఆర్కిటెక్చరల్ హైజిన్. సో అంటే ప్రిన్సిపల్ ప్లానింగ్ ప్రకారం ఆర్కిటెక్చరల్ హైజిన్ అంటే ఏంటి? సో శానిటేషన్, so due to improve ventilation which gas gets stuck into house and develops rising to the occupant. సో ఏ గ్యాస్ అనేది యూస్ చేసుకుంటాం వెంటిలేషన్? దీంట్లో మన వెంటిలేషన్ ఎందుకు పెట్టుకుంటాం? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ ప్రొవైడ్ అవ్వడం బట్టే కదా మన హౌస్కి వెంటిలేషన్ అనేది పెట్టుకుంటాం. ఓకే, ద ప్రాపర్ అండ్ సఫిషియెంట్ వెంటిలేషన్ రిజల్ట్ ఇన్ ఆబ్సెంట్ ఆఫ్ ఏది ఆబ్సెంట్ అవ్వడం వల్ల ప్రాపర్ అండ్ సఫిషియెంట్ వెంటిలేషన్ వస్తుంది? కండెన్సేషన్. సో ద డాష్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు కంట్రోల్ డస్ట్ అండ్ అదర్ ఇంప్యూరిటీస్ ఇన్ ద ఎయిర్. డస్ట్ అలాగే అదర్ ఇంప్యూరిటీస్ కంట్రోల్ చేసేది ఏంటి? వెంటిలేషన్. సో వెంటిలేషన్ ద్వారా మనం డస్ట్ అండ్ అదర్ గ్యాసెస్ని మనం అవుట్ అంటే బయటకు పంపించవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద 30 important questions on building material and construction. Thank you. Jai Hind.